So welcome back for the IQM lecture number 10. So last lecture we have discussed about departmentation. Okay, there are basic four departmentation we have discussed. First is a departmentation by the enterprise function. Second is departmentation by geographic area or territory. Okay, third is departmentation by the product customer, and last is the departmentation by product. So this according to the customer, according to the area, according to the enterprise, so we can divide the departmentation. Okay, so this is nothing but the organization structure. So according to, we have to load distribute to each and every activity. Now after departmentation, now why we have created the departmentation? So the basic purpose of departmentation or organizing structure is to maintain the environment in that particular industry or organization. Okay, now next point is very important for the departmentation also, an organization structure, line or staff authority. Okay, now line or staff authority is nothing but something, whatever the authority, something power, something ability, something rights, we have to give each and every step of that particular organization structure. Okay, so without any power, so there will be somewhat difficult, okay, to complete work in group, or if there will be no any authority, so that will be somewhat difficult for the higher level of manager or higher level of hierarchy, okay, or top level hierarchy. So for that purpose, something or something rights, something power or something authority you have to give to each and every person inside that the organization. Okay, so what is actually structure, what are the different rules and regulations to give the authority, okay, how much authority we can give, okay, so what will be the output of giving that authority. So that factor is also very important, because we are seeing or we are organizing all the factors from the managerial chair. Okay, so as manager we have to maintain something load distribution, as well as you have to give authority to each and every employee or each and every level of the hierarchy. Okay, so if you will not give the authority, so there will be disturbance in particular work completion. Okay, so basically what is authority, there are different definitions we will study. Okay, now first definition is power. Okay, now power is the ability of individuals or groups to induce or influence the beliefs or actions. Is it right? So power is nothing but the adhikar. Okay, we have to give the something authority, something power to that particular person to accomplish the work or whatever action. If any employee will not complete whatever the work of that particular certain time, so you have to give authority, you have we have power to give action on them. Okay, so our main objective of that manager chair is accomplish our work with time. Okay, so for that purpose something action we have to take. Okay, whatever the we have to implement the different rules also. Okay, something actions in terms of whatever the financial, we can say that. Okay, something we know that memo like this. Okay, so something actions power you should required to run that industry very well. Okay, ना तर नावाला मॅनेजर आहे आणि त्याचं कोण ऐकत नाही. ओके, असं असेल तर काय होतं मग, दॅट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पर्टिक्युलर that authority, particular that manager, or particular that head or top level manager to accomplish the work and maintain the environment inside that the industry. Okay, so that purpose the authority power is very important for each and every person in that industry. Okay, or organization, any organization. So we are dealing with industrial and quality management, so we will focus on industrial also. The ability of individuals or groups is something groups is also having. Now group of managers. Okay, which managers? So number of departments. Okay, already we have discussed a lot of departments. So whatever the group of individuals, suppose if you consider what is the incoming and outgoing timing of that each and every employee.
Okay, so that authority or that concern power should give to the that first level manager. Okay, suppose for example one CEO of consider one CEO of any industry. Okay, under that CEO 10 managers or 10 branch heads are there. Okay, now if you consider, is it possible to take a singular power, or that whatever the head of that institute or head of that organization, is it possible to observe overall whatever the incoming timing and outgoing timing of each and every employee? Okay, this is very difficult. So for that purpose, that particular top level manager or CEO of that industry should give the power or authority to the second level manager. Okay, so according to that also our load distribution will also do, and whatever the power and authority, that employee or that manager will also enthusiastic. Okay, why? Because they will motivate, because they are having something power. जर तुम्हाला अधिकार असतील इंडस्ट्रीमध्ये कोणते, तर नक्कीच काम करायला उत्साह येतो. ओके, सो वी हॅव टू कन्सिडर ऑल दी फॅक्टर्स while doing the or while organizing construction or whatever the maintaining environment or to accomplish our work. Okay, so that are the very important factors. So power is nothing but the ability. Okay, ability or whatever the ability of individual to induce or influence the beliefs or actions of the other person or group. Okay, if anybody is will not complete the work, okay, within time, so we have to power to take something action on them. Okay, जर ऍक्शन गेला तर तुम्हाला परमिशन नसेल, डेफिनेटली तो माणूस तसंच कामच करणार नाही. ओके, सो देन how we can complete our work. Okay, because completion of work, okay, so take be serious, because the manager chair is not only manager. Okay, so whatever the difficulty will be observed in that industry, now for that purpose who is responsible? Definitely who is the head of that organization. Okay, नाहीतर मुंबईमध्ये हल्ला झाला आतंकवाद्यांचा, मग मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागतो आपल्याला, किंवा एखाद्या देशामध्ये जर एखादी अतिशय भयंकर जर गोष्ट झाली, त्याच्यामध्ये संबंध नसतोच कोणाचा. ओके, जर बाहेरचा जे टेररिस्ट असतील त्यांचा संबंध असेल, पण दॅट इज नथिंग बट द इथिक्स. ओके, जी नैतिकतेचा भाग आहे ते त्यांना द्यावंच लागतं. ओके, सो each and every organization, okay, this is the same policy will be observed there. ओके, म्हणजे मॅनेजर म्हणजे चेअर नुसते मॅनेजर मानायला नाही. ओके, ज्यावेळेस ते आपण खुर्चीवर बसतो त्यावेळेस लक्ष देतं. ओके, सो we have to maintain that mentality. Okay, we should know, okay, what will be our authority, what amount of power is required to handle that industry. Okay, now this is also very important. So line authority. Okay, now it gives a authority. Now authority is nothing but the right in the position to exercise in making decision affecting others. Okay, now authority is also whatever the rights. Okay, rights in a position to exercise in making decisions affecting others. Okay, whatever the decision we have made or whatever the planning we have made, according to that planning, everyone, each and every person of that particular industry should follow all the rules and regulations. They should complete its own work given, okay, within time. Okay, so if anyone is not doing work very well, so overall work will be incomplete. Okay, so for that purpose, the each and every employee or each and every person of organization should follow all the restrictions, all the rules. Okay, and they have to finish work within given time and accurately. Okay, so then and only overall work or entire work under that managerial position, overall work will be finished within time. So for that purpose, this is a very important. Okay, suppose for example one automobile industry is there. Okay, so there are in one automobile industry lot of parts are there. Okay, is anybody know, okay, how many numbers of parts are assembled in 4-wheeler vehicle? तुम्हाला माहिती आहे का? 4-wheeler vehicle मध्ये साधारणपणे किती पार्ट असतील? Anyone? How many parts are assembled in 4-wheeler vehicle?
कधी मोजणार आपण, बरोबर का? सो नियर अबाउट 3,500 पार्ट्स आर इन्क्लुडेड इन वन फोर व्हीलर व्हेकल. म्हणजे 3 ते 3,500 पार्ट एक आपण जर डिवाइड केली व्हेकल एखादी, तर नट बोल्ट वगैरे सगळे धरून ओके 3,500 पार्ट एका व्हेकलला बनवण्यासाठी लागतात. ओके, ते प्रत्येक पार्ट काय सगळीकडे बनणार आहे प्रत्येककडे. ओके, सो देअर विल बी व्हेरी डेंजरस इफ एनी वन इज नॉट कम्प्लिटेड हिज वर्क. गाडी सगळी तयार झाली, बरोबर का? सगळी गाडी तयार झाली, पण इंजिन मधले जे काय हे असेल, कॅम्पशाफ्टच तयार झाला नाही, तो मागे राहिला, तो माणूस गेला सुट्टीवर किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम आला त्याने कामच केलं नाही. देन हाऊ वी कॅन फिनिश और हाऊ वी कॅन असेंबल द एंटायर व्हेकल. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. ओके, सो ड्यू टू समथिंग राइट्स अँड ड्यू टू समथिंग पॉवर, any manager can also use whatever the rights, okay, to accomplish his work. त्या मॅनेजरला अधिकार पाहिजेत की बाबा जर काय असं एखादा काय म्हणतो आपण त्याला काम न करणारा एम्प्लॉय असेल तर त्याला काहीतरी ऍक्शन घेणं हे काम आहे. कारण की जर नाही घेतली ऍक्शन समाजसेवा म्हणून, तर मग ते त्याच्या चांगलीत येणार आहे. ओके, सो दॅट द फॅक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द लाईन अथॉरिटी. ओके, लाईन अथॉरिटी म्हणजे वॉट एव्हर द हायरार्की ऑफ दॅट अथॉरिटी. इट गिव्स ए सुपेरियर लाईन ऑफ अथॉरिटी ओव्हर ए सबऑर्डिनेट्स. Okay, subordinate is nothing but the whatever the next step of that particular hierarchy. Okay, now it is that relationship in which a superior exercise direct supervision over a subordinates. Okay, now who is a superior exercise? A superior is nothing but the who is a higher level of the person, or वरिष्ठ पण म्हणतो, वरिष्ठ पातळीवरचे जे लोक असतील. Okay, superiors. Okay, they will take action or they will also supervise the subordinates will also supervise the last level of the employee level. Okay, so this is a only line. Okay, line of structure we can say that, hierarchy of that authority we can say that, and authority relationship in direct line or step. Okay, so something line should be followed for give the whatever the authority. Okay, म्हणजे ह्याला काय असेल अथॉरिटी, बाबा सीईओ असेल तर अथॉरिटी काय असेल, तर प्रत्येक गोष्ट फॉर एक्झाम्पल HR असेल. ओके, इफ यू टेक वन एक्झाम्पल ऑफ HR, ओके, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंडस्ट्री. हां, मग त्याला काय असेल, तो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट HR काय असणार आहे HRचे, तर वॉट एव्हर द स्किल्ड पर्सन और वॉट एव्हर द स्किल्ड एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट इंडस्ट्री अँड दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट HR मॅनेजर. ओके, नाहीतर HRनं जर पाहुणा मेहुणा जर घेतला इंडस्ट्रीमध्ये आणि त्याचं जर काम नाही बघितलं तर काय होईल. ओके, सो दॅट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. पाहुणेरावने जर गोळा केले ते HRने, तर समथिंग अथॉरिटी शुड बी देअर. ओके, फॉर होम, तर लगेच पुढाऱ्याचा एखादा फोन येणार की आपला तेवढा मेहुणा घ्या इंडस्ट्रीत. ओके, किंवा एखादा मॅनेजर, म्हणजे दॅट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, सो विदाउट चेकिंग वॉट एव्हर द स्किल्स, नॉलेज, एक्सपिरियन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. ओके, सो दिस इज अ authority or whatever the responsibility of that particular manager. Okay, so that authority in should be line. Okay, or something step should be followed. Okay, now the next definition. Okay, if any doubt is there, then may ask. Now staff is advisory. The function of next is the staff. Okay, staff is nothing but generally staff is also people working in that industry. Okay, now the function of people in a pure staff capacity is to investigate, research and give advice to the line manager. Okay, staff is advisory. Okay, so you can say that some resource person we are generally we will call. Okay, we generally call to the external resource person or any experienced person for the motivation of employee, motivation of any organizational persons. Okay, or whatever the group of people. Now that is nothing but whoever is the guide of your industry. Okay, now you can say that that is nothing but the staff. Now staff is also one of the type of employee only. Okay, now the function of people in a pure staff capacity is to investigate. So what is the duty of that staff? Investigate whatever the department will be there. Okay, some different requirement they have to investigate, something failure
why this failure is happen, okay, why quality is not improving, why market is not accepting our product. So that factors they have to investigate. Okay, something we can say that generally for example audit person. ओके, इंडस्ट्रीमध्ये ऑडिटसाठी काय करतो आपण, बाहेरची लोक येतात आपल्याकडे. ओके, किंवा समथिंग आय एस ओ कमिटी असते. ओके, इंडियन स्टँडर्ड ऑफ काय असेल ते आय एस ओ, किंवा आपण इन्स्टिट्यूट लेवलला बघितलं तर नॅक एन बी ए असतात कमिट्या. ओके, आय एस ओ मार्क असते, आय एस आय रिमार्क असते. ओके, सो दीज आर द स्टाफ. ओके, आर दीज आर द investigation team. Okay, so we can say that these are the advisory teams. Now the research. Okay, whatever they investigated, we have so research on them. Okay, what is the required, what will the output. This is nothing but research and give the advice to the line manager. Okay, so whatever from the research analysis, okay, whatever the output will be there, what result will be there, so we have to communicate that result to the line manager. Okay, and that line manager will give whatever the requirement and they will take action to accomplish or to fulfill that goals. Okay, and this is nothing but the something. Stop. Now functional authority. Okay, the rights delegated to an individual or a department to control specified process, practice, policies. Okay, triple P we can say that the specified we have to control process. Okay, what is the functional authority? To control the specified process, practice and policies of that industry or organization. Okay, so this is a functional authority. Same. Now next point of the organization is decentralization. Okay, now decentralization, it is the tendency to disperse decision making authority in an organized structure. Okay, decentralization is nothing, centralization and decentralization. Decentralization is nothing but dispersion of the authority. Okay, this dispersion decision making authority in an organized structure. Okay, and centralization is nothing but the to combine or whatever the concentrate authority to the centralized person. ओके, म्हणजे काय होतं बघा, फॉर एक्झाम्पल डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री शपथ घेतो. ओके, इन सिम्पल लँग्वेज, अँड दे विल असाइन द वॉट एव्हर द मिनिस्ट्री लेवल, म्हणजे मंत्रिमंडळ स्थापन करायचा अधिकार कोणाला असतोय, मुख्यमंत्र्याला. ओके, सो दिस इज नथिंग डिसेंट्रलायझेशन, वर्कलोड डिस्ट्रीब्युशन. ओके, इफ एनी सर्टन फेल्युअर विल बी देअर. ओके, आता हे आपल्या चालू झाले राज्यात बरोबर आपल्या एखाद्या मंत्र्याचा काय कार्यक्रम त्यानं केला जरा असेल चुकीचा, किंवा काय समथिंग काय म्हणतो आपण त्याला भ्रष्टाचार केला असेल किंवा समथिंग एल्स. ओके, सो दॅट particular chief minister is having some that authority to take whatever the resignation of that particular employee. Okay, or to take the charge or to remove the charge from that particular person. This is nothing but the authority na. Now that authority is, we can say that the decentralization. Okay, or centralization. Okay, म्हणजे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणं डिसेंट्रलायझेशन आणि त्यांच्याकडून जे चार्ज काढून घेणं सेंट्रलायझेशन. ओके, सो दॅट फॅक्टर्स आर व्हेरी important for the that particular person. Okay, but this is a very huge load. Okay, एका मुख्यमंत्र्याला शक्य आहे का एवढे लोड घेणं, बरोबर का? तर फॉर दॅट पर्पज द डिसेंट्रलायझेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ओके, पण ते कोणाला द्यायचं हे पण सगळंच महत्वाचं आहे. ओके, बरोबर का? सो वी हॅव टू कन्सिडर ऑल द फॅक्टर्स वाईल डिसेंट्रलायझेशन. Now message your roll numbers here, all of you. Read is screen is visible clearly. दिसतं का रे सगळं तुम्हाला? कोणीतरी एक जण सांगा बरं. मोबाईल मध्ये का फॉन्ट वगैरे लहान दिसतोय सांगा बरं. बघताय तर का बघा. फॉन्ट वगैरे जर लहान होत असेल, कलर वगैरे दिसत नसेल तर लगेच सांगा बरं का. कारण मॅनेजमेंट म्हणजे काय कीर्तनच आहे. ओके, विदाउट टाळ मृदंगाचं, त्यामुळे काय तुम्हाला पण एन्जॉय होणार नाही मला माहिती आहे. तिथे जरा काय कलरफुल वगैरे एखादं न्यूमेरिकल वगैरे असतं तर ते ठीक होतं, आपल्याला सवय झालेली असते ॲज इंजिनियर. ओके, काहीतरी काय म्हणतो आपण त्याला कॅल्क्युलेशन वगैरे करण्याची. पण इथं काय नाही, बरोबर का? वन मॅन शो आहे विदाउट ॲडव्हर्टाईज.
आता डिफरंट काइंड ऑफ द सेंट्रलायझेशन. सेंट्रलायझेशन म्हटलं डिसेंट्रलायझेशन, ठीक आहे. We will see. Centralization is opposite to the decentralization. Okay, so centralization of performance, departmental centralization and centralization of management. Okay, a decentralization is also a dispersion of the decision making authority. Okay, so centralization of the performance. Okay, if any, for example, uh, according to the analysis, okay, जर एखादा व्यक्ती जर काम चांगला करत असेल, तर जेवढे जेवढे लोक आहेत त्या क्षेत्रामध्ये चांगले काम करणारे ते आपण एकत्र घेऊ शकतो. ओके, आणि समथिंग डेफिनेटली आवर वर्क विल बी व्हेरी गुड. ओके, म्हणजे एक्सपिरियन्स लोक जे असतील एखाद्या क्षेत्रामध्ये तर ते आपण एकत्र घेणं ते गरजेचं आहे, बरोबर का. सो दॅट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनायझेशन. हां, सेंट्रलायझेशन, डिपार्टमेंटल सेंट्रलायझेशन. Okay, departmental centralization is nothing but suppose for example there are 5-6 departments. Okay, so centralization of department, we have to discuss to each and every department. म्हणजे काय एखाद्या डिपार्टमेंटमध्ये काय असेल बघा, तर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट असेल, कम्प्युटर डिपार्टमेंट असेल. ओके, सो दे हॅव टू ब्रेनस्टॉर्म. ओके, किंवा मीटिंग त्यांनी घेतली पाहिजे वर्षातून, महिन्यातून, 6 महिन्यातून. ओके, सो दे विल ऑल्सो ट्रान्सफर वॉट एव्हर द नॉलेज, वॉट एव्हर द इनोव्हेशन दे आर इन्व्हायटेड. Okay, introduced. So that purpose we can say that the departmentation centralization is also important. Management, now decentralization as a philosophy and the policy. Okay, so why decentralization is, we can say that the philosophy and whatever the policy. Okay, so it reflects a philosophy of the organization and the management. Okay, so what is the philosophy? तत्वज्ञान म्हणतो आपण त्याला. Okay, so whatever the knowledge, so whatever the reflects a philosophy of organization and management due to the decentralization. Okay, now the careful selection of a decision top down and organization. Okay, whatever the careful selection of the decision top down to the organization. Okay, what is the purpose of decentralization? We are giving the authority, we are distributing the work from the number of level of that hierarchy of work distribution. Okay, so definitely that will be the beneficial for the benefit of the decentralization. Now affects all areas of the management. Okay, it will affect all areas of the management, definitely. Why? Because we are distributing load. Suppose only one work is scheduled to the any one person. Okay, they will also do work again in next time. We will change whatever the load of that particular person, but due to the only as per the capacity of that particular person. Okay, so you have to give the load to them, definitely they will do work very well. Okay, so all the effects of the area is depend on the decentralization. Essential elements of the management system, definitely decentralization is the essential element of the management system to handle even changing situation they face. Okay, now what is a handle even changing situation? If you see that, okay, so there are number of changing stages are there. Okay, now for example, certain, if any employer, if any manager is on leave, okay, due to the personal reason, okay, so work should not be stopped. Okay, they have to hand over the whatever the workload, whatever the charge to the another person. Okay, now this is also requirement of the decentralization. Okay, किंवा अचानक काय एखादा माणूस सोडून गेला इंडस्ट्री तुमच्या, तर हु विल डू दॅट वर्क. तो जर एक्सपिरियन्स माणूस आपल्याकडे नसेल तर ती ओव्हरऑल इंडस्ट्री तुमची थांबू शकते. ओके, फॉर दॅट पर्पज वर्क लोड डिस्ट्रीब्युशन ऑर डिसेंट्रलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला ते काम आलं पाहिजे इंडस्ट्रीमधलं. ओके, एखादा जर माणूस सोडून गेला तर ते काम नाही म्हणून इंडस्ट्री बंद पडली नाही पाहिजे किंवा संस्था बंद पडली नाही पाहिजे. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू गिव्ह ट्रेनिंग टू ईच अँड एव्हरी एम्प्लॉय. ओके, म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, एक ॲडिशनल पर्सन और ॲडिशनल एम्प्लॉय और स्टाफ शुड बी प्रेझेंट देअर. ओके, एखाद्या अनुपस्थितीमध्ये. किंवा इफ यू कन्सिडर द वॉट एव्हर द इफ यू इन इंडस्ट्री ऑल्सो, ओके, जनरली इन इंडस्ट्री 3 शिफ्ट्स आर देअर. ओके, म्हणजे शिफ्टमध्ये काम होतं, म्हणजे ते कंटिन्युअस इंडस्ट्री सुरूच असतात 24 तास.
Okay, so it is impossible to single person to complete work continuously 24 hours. Okay, so due to that only we have divided the three shifts, whatever the 24 hours work in three shifts, 8 plus 8 plus 8. Okay, so इफ यू रिक्वायर्ड समथिंग लोड चेंजिंग किंवा जर अचानक तुम्हाला शिफ्ट बदलली तर इंडस्ट्रीमध्ये जो लोक त्यांना एक्सपिरियन्स असतो. ओके, तर ते शिफ्ट जरी बदलली तरी तुम्ही दॅट वॉट एव्हर द चेंज यू हॅव टू follow. Okay, or you have to accept without any disturb. Okay, so that are the philosophy, we can say that as a philosophy, decentralization as a philosophy. Okay, and also we can say that policy, decentralization is policy. Why? Because we are distributing load, okay, as well as we are giving the authority to that particular person to accomplish that work. Okay, so we can say that the decentralization is a policy also. Okay, so if any doubt is there, I think organization is over. Okay, so our chapter name is organization, organizing and staffing. Okay, so for staffing 2 or 3 lectures are required. Okay, so then after our lecture will over. Is it right? Hmm. एक पॉइंट राहिला. The process of delegation. Okay, what is delegation? Delegation is also authority, we can say that. Okay, प्रतिनिधित्व म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. Okay, personal attitude towards the delegation. Okay, now there are some wait personal attitudes towards the delegation. Receptiveness. Okay, now what is the receptiveness? Process of delegation. Now to whom we have to give whatever the authority, कोणाला authority दिली पाहिजे. Okay, receptiveness. Okay, so if you required to maintain the managerial or whatever the industrial work, okay, so whatever the whoever is the person, okay, suitable for that particular work completion. Okay, so for that purpose the wait, I 1 minute. Okay, so personal attitude towards delegation. Okay, so what how much or what is the actually attitude should be there for the delegation or for a particular delegate. Okay, so receptiveness is nothing but whatever the what is the capacity of that particular person to accept the load of work. ओके, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, त्या ग्रहण क्षमता काय जे असेल त्या व्यक्तीची. सो रिसेप्टिव्हनेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट ईच अँड एव्हरी डेलिगेट. ओके, आर टू whatever that particular manager. Now willingness to let go. Okay, so whatever that should be. Now willingness to let go, so is nothing but whatever they have to म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे एखाद्या कामाला झोकून देणं. ओके, जर काय असेल तर त्या माणसाला इंडस्ट्रीतल्या एखादं काम राहिले, ठीक आहे, तर ते काय तसंच ठेवून जायचं का नाही, जरा वेळ झाला तर ठीक आहे, पण दे शुड बी रेडी टू अकम्प्लिश दॅट वर्क. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ द डेलिगेशन. ओके, विलिंगनेस टू गो अलाव मिस्टेक बाय द सबऑर्डिनेट्स. विलिंगनेस टू अलाव सम मिस्टेक जर एखाद्याकडून झाली तर एखादी ठीक आहे, काहीतरी वी हॅव टू सुरुवातीला ठीक आहे, पण ते जर ॲक्सेप्टेबल जर असेल मिस्टेक तर दे कॅन ऑल्सो accept whatever that are, they will take a minimum action over them. Okay, so this is also attitude towards the delegates. Okay, willingness to trust subordinates, विश्वास पाहिजे त्या माणसाचा तरच तो प्रतिनिधी होऊ शकतो. ओके, आता लगेच एखाद्याचं काय काम चुकलं तर लगेच त्याला काय करणार तुम्ही मला मास्तर एकदा सांगतात की
काम व्यवस्थित झालं पाहिजे, ऍक्शन घेतली पाहिजे. बट दिस इज द एथिक्स. त्यामुळे आपण काय म्हणतोय, एका बाजूला म्हणतोय आपण काम हे चांगलं झालंच पाहिजे, एका बाजूला काय म्हणतोय, वी हॅव टू गिव्ह समथिंग रिसेस टू देम. ओके, बट अकॉर्डिंग टू दॅट, म्हणजे एखादा जर माणूस चुकत असेल तर तो आयुष्यभर चुकेल असं नसतो. ओके, सो दे विल ऑल्सो वॉट एव्हर दॅट रिकवर दॅट मिस्टेक ऑल्सो. ओके, सो यू हॅव टू गिव्ह ट्रस्ट ऑन सबऑर्डिनेट, म्हणजे विश्वास तुमचा त्या लोकांवरती पाहिजे. कुणावरती? सबऑर्डिनेट्स ऑर वॉट एव्हर द फॅकल्टी इज अंडर युअर guidance. Okay, so willingness to give trust is also attitudes toward the delegation. Okay, now willingness to establish, willingness is nothing but the whatever icha. Okay, so whatever the attitude of that particular person. Okay, म्हणजे तो घेऊ शकतो. Okay, willingness to establish and use board controls, definitely. Okay, so whatever the different bodies are there. Okay, sorry, bodies, or we can say that the group of people. Okay, so you have to control them. How they will control? Okay, with the help of ethics. Okay, whatever the honestly. Okay, so that, or whatever, from which attitude. Okay, so this is also the attitudes toward the delegates, which is very important in decentralization. Okay, this is all about decentralization. Okay, so if you require to transfer load from one person to the another person, to give whatever the direction or whatever the workload to another person, so you have to consider with attitude also. Is it right? Next, advantages of decentralization. Okay, so what are the advantages of decentralization? Now, it helps to improve the performance of the manager. Is it right? Definitely, because we are giving the whatever the load with particular person. Okay, म्हणजे काय होणार आहे, एक जर काम असेल डिफरंट, ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स वर्क असेल, तर जर आपण एक 5-6 लोकांना जर दिलं तर डेफिनेटली टाइम विल रिमूव्ह. ओके, टाइम विल रिड्यूस ऑल्सो. म्हणजे एकच माणसाला जर एक काम करायचं झालं तर दिवस लागत असेल, तर तेच काम एक 4 माणसात जर डिवाइड केलं तर आपण 1-2 तासात करू शकतो. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स ऑफ मॅनेजर. म्हणजे जर असं असेल तर मॅनेजरला काय होईल, रेसेस मिळेल. 2 तासात एखादं काम झालं तर काय दिवसभरात दुसरं एखादं काम करू शकतो. ओके, सो that is nothing but the advantages of decentralization. Helps to improve the performance of the managers. Okay, now next is helps to make quick decision. Okay, decentralization is, suppose we are having something authority. Okay, so we can take directly decision ना. मग तुमच्याकडे जर अधिकार असेल तर मग म्हणाय नाही, साहेब आल्यावर बघू, मॅनेजरांना विचारून सांगतो, सीईओला विचारून सांगतो, चेअरमनला विचारून सांगतो. ओके, सो we have to suppose you are having authority, so definitely you can take the quick decision. Okay, so sometimes quick decision is very important. म्हणजे आपण काय म्हणतो बघा, क्विक डिसिजन घेणं हे महत्वाचं आहे. म्हणजे एखादी वाट बघत बसलं, किंवा फॉर एक्झाम्पल फॉर युअर लाईफ ऑल्सो. ओके, समथिंग, इफ सपोज if you are selected in any industry, okay, through placement sale. Okay, so that time also you have to take a decision. ओके, मग क्विक डिसिजन लागतं आपल्याला. मग आपण काय करतोय, आज एक कंपनी आली बाबा, ती मला मिळणार आहे. ओके, पण पुढची मिळणार आहे, पुढची उद्या एक कंपनी आहे. ओके, फॉर दॅट पर्पज क्विक डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर. ओके, बट डिसेंट्रलायझेशन इन इंडस्ट्री. ओके, सपोज यू हॅव गिवन द सर्टन, किंवा एखादा मॅनेजर असेल, सीईओ असेल, तो कुठंतरी बाहेर गेलेला आहे, आउट ऑफ नेटवर्क. ओके, फॉर समथिंग वर्क असेल, पर्सनल वर्क असेल, तर ते पेंडिंग वर्क ठेवून चालणार आहे का? ओव्हरऑल इंडस्ट्री विल स्टॉप. ओके, सो now due to the decentralization definitely we can make the quick decision. ओके, म्हणजे जर एखादा माणूस बाहेर जाणार असेल तर दे हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड टू द नेक्स्ट लेवल मॅनेजर. ओके, सो दिस इज नथिंग द डिसेंट्रलायझेशन अँड ऑल्सो ॲडव्हान्टेज ऑफ डिसेंट्रलायझेशन. Now provides the actual work experience to a large number of middle and lower level managers. Definitely, due to decentralization काय होते, now workload distribution we have distributed to second level or middle level of manager. Definitely experience will give that person. ओके, म्हणजे 2 वर्ष 4 वर्षानं तो मिडल लेवल टॉपला येऊ शकतो. ओके, सो हाऊ वी कॅन गिव्ह प्रमोशन ना. एखाद्या माणसाला प्रमोशन कधी मिळतं,
तर ते जे नेक्स्ट लेवल किंवा टॉप लेवल मॅनेजरचे जे वॉट एव्हर द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. ओके, so what is the duty of that top level manager should know to the middle level manager, then and then only that manager is eligible for the top level manager position. Okay, so now due to the decentralization, definitely we can get experience from the top level manager to the middle and middle to lower also. Okay, so this is also best or basic advantages of the decentralization. Okay, and now it helps to improve the moral of the personnel. Okay, so definitely due to the decentralization, what will happen, whatever the improve, definitely improvement in that moral of that particular uh, person. Okay, now याला आता काय म्हणतो मराठीमध्ये बरं, कॅपॅसिटी ऑर मनोधैर्य म्हणतो आपण त्याला, बरोबर का, मानसिक धैर्य. ओके, सो हे इट हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह वॉट एव्हर द पर्सनल ग्रोथ ऑर कॉन्फिडन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. ओके, ड्यू टू द डिसेंट्रलायझेशन, बरोबर का, म्हणजे एखाद्याला तुम्ही अथॉरिटी दिली ड्यू टू द सेंट्रलायझेशन, सो that will also get motivated and definitely moral of that particular person will improve. Okay, this is also advantages of the decentralization. Is it right? Next is helps to develop democracy in management. Definitely. So what is the democracy? Anyone? जे आहे तेच माहीत नाही आपल्याला, बरोबर का. जे सगळं आपलं इंडियाचा कारभार चालू आहे कशावर चालू आहे, डेमोक्रेसी. ओके, सो डेफिनेटली वॉट एव्हर आपण लोकशाही म्हणतो, इट हेल्प्स टू डेव्हलप द डेमोक्रेसी इन मॅनेजमेंट. ओके, म्हणजे काय होतं बघा तिथं, डेमोक्रेसी म्हणजे काय आहे, लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेलं राज्य. ओके, और काय म्हणतो आपण त्याला, जे वर्क असेल. ओके, सो वी हॅव डिसाइडेड, वी हॅव फॉलोड रूल्स, वी हॅव टू डिसिजन, वी हॅव टू टेक फॉलो. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डेमोक्रेसी. ओके, डेफिनेटली म्हणजे काय होणार आहे, ड्यू टू द डिसेंट्रलायझेशन प्रत्येकाला अधिकार मिळतोय. ओके, डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे काय, प्रत्येक ईच अँड एव्हरी एम्प्लॉयला तो अधिकार मिळतोय वॉट एव्हर द सर्टन, म्हणजे हे काय काय म्हणतो आपण त्याला, प्राथमिक गरजा असतील. ओके, टू अकम्प्लिश दॅट प्रायमरी नीड्स. ओके, so this is also to develop democracy in management level. Okay, so this is a important factor or advantages of the, you can say that, the decentralization. Okay, so I think our first part of this chapter, organization, okay, is over. Okay, so if any doubt is there, you can ask me. Okay, so next part is a staffing. Okay, so staffing is also another part. Okay, so unit number 2 is having organizing and staffing. So we have finished the first part of chapter number 1. Chapter number 2, organizing. So what is the syllabus, what we have discussed, nature and purpose of organization we have discussed, organization structure. Okay, what is the structure, we have discussed, span and level of manager level. Okay, different by narrow span, wide span, what is the level of the manager, departmentation, 4 departments also we have discussed, authority, delegation and decentralization. In this current lecture we have discussed. Okay, so organizing part is over. So our next part is staffing. Okay, whatever the definition of staffing, HR management, selection of the employee, or whatever the HR, we can say that, training and development and the performance appraisal. Okay, these factors will be considered in the staffing. Okay, so hope you all have understood the organizing whatever the point. Okay, so basically the 5 managerial functions are there of each and every manager. First is planning, organizing, staffing, leading and controlling. Okay, now we have finished the 2 managerial functions. Okay, in detail, planning and organizing. Planning in chapter number 1 and organizing in chapter number 2. And staffing we will start from next lecture. Okay, so our next lecture is also today only. Okay, so we will start the staffing in next lecture. Okay, so if any doubt is there, you can ask me. Okay, you can message me also. Okay, so I will take attendance. So we will stop here. Okay, so thank you for attending this lecture. I will take attendance. After attendance taking, we can
join another our next lecture. Okay, so first of all I will stop recording.